Good morning, everyone. Thank you for being here this morning. Доброе утро всем. Спасибо, что вы сегодня здесь этим утром. My name is Antonio Corchado. Мое имя Антонио Корчаро. I am the ONA Community Navigator at the center. Я хозяин комьюнити в центре. And this morning, we're going to be doing a small workshop У нас сегодня будет маленький такой, on how to create and navigate through Gmail. как мы все можем сделать через почту электронную. Excellent. So I'm going to go ahead and start by sharing my screen. Сейчас поделимся экраном. So we're going to go ahead and start. And like I said, it's going to be how to create and navigate a Gmail account. Мы будем учиться, как делать почту электронную. So how to create a Gmail account. First, what we're going to do is obviously we're going to be on a computer. And it makes it easier when you first start to do it on a computer. Это будет легче, если мы начнем это делать на компьютере. Whether it be a laptop or Это может быть лэптоп or a desktop computer. или такой компьютер, который на столе. Now you can also do it from a phone, a Можно telephone, на телефоне тоже. an actual cell phone with a smart screen. На смарт-телефоне тоже можно. But it makes it easier to set up your account first on a desktop, and then you can do it on a cell phone. Ну, легче это сначала сделать на компьютере, а потом уже можно на телефоне. So today we're going to focus on the desktop or laptop aspect of it. Сегодня мы будем больше концентрироваться на лэптопе или на десктоп, который на столе. So first, what we're going to do is we're going to go ahead and into our browser. Сначала пойдем в наш браузер. And we're going to go into www.google.com. Мы пойдем, надо нажимать www.google.com. Once we type that in the browser, we're going to click on the upper right-hand side once you see the screen on the bottom that says И когда Google. вы это напечатали, вы там на правом углу надо это уже нажать в правом верхнем углу. The next step we're going to do Следующий, once we click on Google on that когда мы last уже page, нажали на Google, the next step is going to be you're going to click on create an account. нажмите, где написано Create Account. Since we don't have an actual account right now, И у нас сейчас аккаунта нет, it'll be best if we just create a new one. это лучше, если мы сделаем новый. So after clicking create account there on the bottom, И там, где внизу написано Create Account, you're going to get this screen, which у вас получится вот такой экран выйдет. we need to fill out some personal information. И вам надо ввести персональную информацию. And the reason why we need to fill out this personal information И причина, почему нам нужна персональная информация, is because Google wants to make sure that everything is safe for us. чтобы Google должен удостовериться, что все для нас безопасно. So major part of putting in this personal information Сделайте персональную информацию, is so that in case you forget your password, и как если вы ваш пароль забудете, you will have a secondary way on how to get into your account. и у вас будет еще один путь, чтобы выйти на ваш аккаунт. So as you can see on the top, on the left-hand side, И теперь вверху слева посмотрите,
you will see that you have first name and last name. Там написано first name, ваше имя, last name — это фамилия. And once you have that in, it'll ask you to create what they call a username. А потом вы должны сделать себе username. Now, the username will be what your email says in the beginning before it says @gmail.com. Username — это будет содержать ваши почты, первую строчку, ваше название почты. So once we have something that you've thought about, it could be a variation of your name. Это то, что вы можете придумать, может быть, какая-нибудь вариация вашего имени. For example, you see on the right-hand side there Видите справа, where it's my first initial and then my last name. как я написал первые инициалы имени первого, а потом моя фамилия идет. And then a series of numbers that mean something to me, but not, or someone else will not know what they mean. А потом идут цифры, которые только я один знаю, что они для меня значат, но другой человек это знать не будет. And this is to keep our account safe. И это что делает безопасным ваш аккаунт. So once we have the name, the username for your Gmail, we need to create a password. А теперь, когда у вас есть уже username для вашего Gmail, этой почты, теперь нужно делать ваш пароль, password, как называется. So Gmail wants us to create a password with 8 characters. И Gmail хочет, чтобы вы сделали пароль, который содержит 8 цифр или букв. So it could be 8 characters or more. Может быть, 8 или больше. And a mix of letters and numbers or symbols. И это должно быть, иметь и содержание, и буквы, и цифры, и символы. And once we have that in place, И когда уже у нас это есть, we can go ahead and click next. нам надо нажать next. Now, there's more information that they're asking for. Тут есть больше информации, которую они спрашивают. Like your phone number, Ваш телефон, a secondary email, может быть, какой-нибудь еще у вас другая почта есть, your date of birth, дата рождения, and gender. и gender — это ваш пол. Now, this information, as you can see on the right, А теперь справа вы можете видеть, is kept private. It says называется, что это, your personal info is private and safe. что ваша информация безопасности, и только вы можете ее почитать. And like I said, most of this information is used for safekeeping of your account. В основном информация для того, чтобы ваш аккаунт потом вы могли узнать. So now that we have put in this information, we will continue. И потом уже сейчас опять продолжаем. So we have to verify your phone number. И вы должны verify, то есть ваш телефон повторить. And the reason why we have to verify your phone number is because it's to keep your account safe. So they want to make sure that this is really you. И потом для того, чтобы вы должны повторить ваш телефон для безопасности, чтобы ваш аккаунт был, и чтобы потом они узнали, что это именно вы. And by keeping your account safe, чтобы ваш аккаунт был безопасным, they can set a backup plan in case you lose your password. Для того, чтобы, если вы потеряли ваш password, пароль, чтобы вы могли выйти на свой аккаунт. So once in the previous screen, we put in our phone number. На прошлом экране вы ваш телефон ввели.
So that same phone number, they're going to want to send a text message. А сейчас они возьмут и хотят на этом телефоне послать вам месседж, по тексту дают. In this text message, there will be a 6-digit verification code. И на этом месседже будет 6 цифр. Это тут код, который вы должны ввести. And once that verification code is verified, Когда они уже подтвердили ваш код, we will be able to put in the 6-digit number. So there'll be the 6-digit verification code. You'll see и what там we're going to. будет 6 цифр, этот код, который подтверждение. In the next screen, you'll see where it actually goes. А потом на следующем экране увидите, куда это идет. Now, again, this is to verify that it is your telephone number and that you're not, a company that's trying to just, use this account as a robot account. И потом, когда вы ведете еще раз свой телефон повторно, они узнают, что это вы, а не может какая-нибудь компания, которая хочет вашу информацию украсть. This is very safe. I have it. I've done it with my own Gmail accounts. Это очень безопасно, потому что я это делал со своим аккаунтом. So in this next screen, we have where you put in the actual code. На этом экране вы уже ставите код, который вы получили. That we received via text message. Который вы получили на месседже. Вам потекстали его. Now, because we received that via text message and we're putting in the code in this line here. И на эту линию вы вводите этот код. Now, when we hit verify, as you can see with the little cursor on the bottom there. А теперь внизу написано verify, вы должны нажать. We will be able to verify that that is exactly our phone number. И вы это подтверждаете, что ваш телефон. Because only you and no one else would have gotten that text message. Потому что только вы и никто больше другой не получите этот месседж. So we finalize your telephone with clicking verification. И потом вы нажимаете verification, то есть это подтверждение. So we verify. И нажимаете. And now we're at the home screen. А теперь у вас такой экран выскочил, это home screen. For our Google account. Для нашего аккаунта Google. All right. So now that we're in this screen. На этом экране. As you can see by the arrow on the right-hand side, the yellow arrow. Видите желтую стрелку? This is where we're going to go, and I'll show you this in another example live. И я вам еще раз покажу, куда мы хотим идти. Эта стрелка показывает. That the 9 dots that you see on the upper right-hand side. Там есть 9 точек, которые вы видите право сверху. Is our menu for all different applications for Google. Это наше меню для всего, что вы хотите делать на Google. So a couple different things you see here in this one screen. На этом вы еще другие вещи видите на этом экране. Is that they give you a nice little welcome. Они дают вам welcome, то есть добро пожаловать. To the Google services. На все сервисы Google. And they explain a lot of the privacy and personalization. Они говорят вся информацию говорят персональную. And how to keep your account protected. You can do that at your own time. И как защищать ваш аккаунт. Вы можете сами это делать. You do not have to do that right now, but I do recommend taking a look at that. Вам не обязательно делать это сейчас, но вы можете это посмотреть. So going into the menu. Идите в меню. You will see that we are now into the Gmail email portion of the account. Теперь у нас email, то почта, наш аккаунт. So as you can see, there's inbox. Видите в этом боксе.
and sent. И можно send послать. Also how to compose. И как compose, то есть отсылать почту. And these are all keys on how to navigate your email, which we will be going over in just a few seconds. И тут все написано, что можно сделать, и мы будем это идти по каждому пункту. So let me go ahead and switch screens here. Just 1 second. Сейчас я поменяю экран здесь. All right. So now that we're here, I will show you what those buttons on the other screens did. Сейчас посмотрим, что эти кнопочки на другом экране делают. So on the upper right-hand side, where you see the dots, Там, где вы видите эти вверху такие точки, I'm going to go ahead and click on there, and you see a lot видите, of я нажала, и много разных, чего можно делать здесь. different applications. Много чего здесь есть. Obviously, the one that we're really interested in is Gmail, Gmail — это то, что нам сейчас интересно. but there is different ones that I'd like to talk about just for a little bit. Тут немножко еще есть другие, о чем я хочу поговорить немножко. So we have calendar, Календарь у нас есть. where you click on the calendar and you can actually put in if you have a doctor's appointment or if you're meeting with a friend. Если вы нажмете на календарь, вы можете поставить здесь appointment доктора или какую-нибудь встречу с друзьями. And just like you would write it on a regular calendar, you'd be able to write the time and day. Точно так же, как вы на обычном календаре дату и имя, так и само здесь вы можете сделать. It's a great way to keep track of what you're doing throughout the month or the year. Это очень хорошо следить, что вы можете делать в течение года. If we scroll down a little bit, you'll see that we теперь have Google Photos. Мы видим еще Google Photos, если мы So вниз пойдем. Google Photos is really important because you get to store your photos Это очень важно, вы можете ваши фотографии здесь оставить. without taking up space in your actual cell phone. Вы можете смело оставить фотографии и не брать место в вашем селфоне Or on your desktop or laptop. или на вашем лэптопе. Really nice feature that Google gives us so that we can free up some space on our phones. Это хорошо, что можете ставить на Google, и на вашем телефоне сохранится место. And another great feature that I'd like to talk about is Google Translate. А еще здесь очень есть переводчик Google. So if I select a language, so in this case, I'm going to select English. И если я выберу язык, сейчас я выбираю английский. And on this side, I'm going to go ahead and select Russian. А на другой стороне я выбираю русский. I'm going to say hello. Я хочу сказать hello. Does that look familiar? Yes. So we can use Google Translate То есть мы можем уже переводить. To say hello in different languages. Сказать hello на разных языках. And that's not the only one. Obviously, we can choose from lots of languages around the И world. можно выбирать любой язык. And this is a great way to keep in touch with or to be able to speak to people or to be able to communicate with others that do not speak your language. Это очень хорошо, чтобы общаться с теми людьми, которые не говорят на вашем языке. For example, go into another country. Например, идешь в другую страну. And you'd like to ask for a cup of coffee or, a piece of bread to eat. И вы можете спросить, дайте мне кусочек хлеба или кофе. This is a great way to go ahead and communicate with them at that time. Это очень хороший путь, чтобы общаться с людьми. And this feature is available
right on your phone when you have a Google account. И это вы можете делать даже на вашем телефоне, когда у вас есть Google аккаунт. All right, so we're going to go ahead and go back to our email. Сейчас опять вернемся к нашей почте, email. So in this particular one, we're going to click on the one that says Gmail on that Сейчас мы нажмем на Gmail, on the menu. So it наше says, меню. yep, there's a M. It looks like an M. Это похоже на M, And it says Gmail on the bottom. So we're going и to click on написано that. Gmail. So we're in the main menu of my Gmail account. И мы сейчас на моем Gmail аккаунте находимся. So one of the things that I let everyone know when creating a Gmail account, И все, что я всем говорю, когда мы делаем Gmail аккаунт, make sure that you're using, when you create a password, делайте ваш код, that it's something that you're going to remember, but that no one else is going to know. чтобы и код должен быть так, чтобы только вы помнили, но другие люди об этом не знали. After creating your Gmail password, I would write it down and keep it somewhere safe. И после того, как вы это сделали, где-нибудь запишите и оставьте в безопасности. Because yes, it's not the end of the world if you forget your password. Это, конечно, не конец света, если вы забудете. But if we can avoid creating more work for us, we should. Но если мы сделаем так, чтобы нам было меньше работы, то это лучше сделать так. So my rule of thumb is create something that you're going to remember, but that no one else knows. То есть мое правило: сделайте то, что вы запомните, но то, что никто не будет знать. So right now, I'm going to go into inbox. Сейчас мы нажмем inbox. And inbox is emails that you receive. Это то, что вы получили, почту, которую вы получили. So anyone that writes you an email, it will go right into the inbox. Это все, которые вам что-то написали, идет в ваш inbox. So I will go into inbox right now. And as you Сейчас я иду see, в inbox и вижу, I have some emails that I have already read. есть почта, которую я уже читал. Now, if they weren't read, you would see that they would be, it would say unopened, and it would have a very dark letter. И если то, что вы не видели, оно написано, что это не открытое, будет очень так ярким таким подчеркнуто. And I will show you that in just a few seconds. So let's И go я вам ahead. покажу это немножко попозже. Let's go ahead and we will compose. So we're going to make a new email. Нажмем compose. So I'm going to write И to. сейчас я напишу. So if you're gonna write to someone, here is where it goes. You need to know their email address. И если вы хотите кому-то написать, вам должно знать их электронную почту, и вы можете написать кому-то. Now, if you've written this person before, А если вы этому человеку раньше писали, all you would have to do is put the first letter of their email and it will pop up. если вы только нажмете первую букву их имейла, оно уже сразу выскочит. So as you can see, I just put in A. И вы написал только букву A, But the person who I want to email came out. И сразу вышел тот человек, которому хочу написать. Because Gmail recognizes that that's the person you're trying to reach, or that you've written this person before. Потому что Gmail уже сразу узнал того человека, которого вы хотите написать, или потому что вы уже писали тому человеку раньше. So I will select, I'm going to write myself. Я напишу, выберу и там напишу. And this is possible because you can email yourself, and actually a lot of people use this as note-taking. А вы можете написать сами себе, и это будет, некоторые люди это употребляют, чтобы что-то запомнить. But you necessarily don't have to. Но вам не обязательно это делать. And I'm just emailing myself for time purposes. Я просто сам себе пишу. So I'm going to write myself and I'm going to say,
So this section here is called the subject. Это секция здесь называется subject. And in the subject line, all we want to write is what are you writing this person about? И в этом вы напишите все, что вы хотите написать этому человеку. So in my case, I want to write to this person about a visit yesterday. А я хочу написать этому человеку, как было занят я вчера. Some other people decide to put dates. You can put a date on there. Некоторые люди пишут дату там. You can put the name of someone who you're going to be talking about. Вы можете написать того, о ком вы будете говорить. This is your space to just tell the person what you're writing for them or what you're writing to them about. Sorry. Это просто ваше место, где вы можете написать кому-то то, что вы хотите. Your whole message does not go in this section. И ваш месседж весь пойдет в эту секцию. It's just a preview. То есть не весь, а только начало. So now I will begin my email by saying hello. А сейчас я начинаю, пишу hello. And I'm just going to write, it was great to see you yesterday. И напишу, хорошо было увидеться с вами вчера. Make sure all your punctuation is correct. Будьте уверены, чтобы вы все правильно написали. And I'm going to add, let's do it again. И напишем, давайте еще раз. Soon. At the bottom, I'm going to put my signature. Внизу я напишу мою роспись. So sincerely, Antonio. So that is how you should body an email that is just a regular message. И так вы должны написать обычный месседж. And by regular, I mean this message is just going to a friend. Это месседж идет вашему другу. Emails are so important in today's world. Имейл сейчас в этом свете очень важный. Because our employers communicate to us through email. Потому что наши все работодатели с нами общаются через почту. And yes, sometimes you do receive a phone call. Иногда вы получаете, конечно, телефонный звонок. But the most common way for them to communicate is through email. Но в основном через почту. And that's including when you are searching for employment. И также это включается, если вы ищете работу. When an employer is trying to reach you, И когда ваш работодатель хочет вас найти, they will more than likely use your email address. скорее всего, он будет через почту с вами общаться. So this is why this is so important to have an email account. Поэтому очень важно это иметь ваш аккаунт email. Now there's other email services other than Gmail. Есть еще другие почты, кроме Gmail. But in my opinion, Gmail is the most secure. Но, по моему мнению, Gmail это самый больше безопасный. Now, obviously, for other people who have different types of phones, У других людей есть другие телефоны разные. you might have an Apple Gmail or an Apple mail. Можно Email. есть Apple Gmail иметь. No, I'm sorry, an Apple email. Можно иметь на Apple тоже иметь почту. Yeah. So, and that's perfectly fine because that's the type of phone that you have. Но это все хорошо, потому что тот телефон, который у вас есть, тоже работает. And they are also very secure. И они тоже очень безопасны. But for people who have an Android device, Но многие люди, им это нравится. I always recommend a Gmail account. Но я всем рекомендую Gmail аккаунт иметь. So at this time, we have created our email. На этот раз мы сделали email.
Now, by clicking send on the bottom, А сейчас вы нажимаете send, это то есть послать внизу, we will be sending the email to that person. и те послали это письмо тому человеку, которому вы отправили. So now that we sent the email, you can see what I talked about earlier, А сейчас вы уже увидите то, что, о чем я говорил раньше. how it's in darker letters. Видите, это такое больше такие жирные буквы. Excuse me. This means that it has not been opened. Это означает, что вы еще это не открывали. So now when we open it, Теперь, когда мы это открываем, this is the email we received. это то, что мы получили, это письмо. And again, we're doing it this way because, we're just giving you an example. И почему мы это делаем? Чтобы дать вам пример. So now I'm going to reply. Сейчас нажимаю reply, то есть ответ. And the way you do that is by clicking the reply button on the bottom. И сейчас внизу нажимаем reply. And once you reply, you don't have to put that person's email because you're already replying them. А теперь, когда вы уже отвечаете, уже не нужно email писать, потому что вы уже это отвечаете на то самое письмо. So with a reply, you go straight into the body of the email. И когда вы делаете reply, то есть ответ, вы сразу уже пишете ответ. So I'm just going to write hello. Я напишу hello. Can't wait to spend time with you again. Не могу дождаться, когда проведу время с вами опять. Wait twice. Make sure your punctuation is always correct. Надо, чтобы всегда правильно вы писали грамматически. And I'm going to put have a great week. Имейте хорошую неделю. And my signature, which is Antonio. И мою почту Антонио. Okay. So now we're going to send this back to them. И потом нажимаю send, то есть опять им. As we are replying to them. То есть вы уже это отвечаете. So now that we've replied, they've got our email already. И уже эта почта уже у вас есть. Уже сейчас. And this is one of the best things about email because it's instantaneous. И это самое, что можно хорошо насчет имейла, что можно сразу так ответить. As soon as you send it, they will receive it over on their end. И когда вы послали, они уже получили сразу. As long as there's no internet issues. И они сразу получат, если у них работает интернет. Great. So now we will go back. Сейчас мы возвратимся назад. Here we have some useful hints. Есть useful hints, такие, что еще можно что-то нам пригодится. So, and to review what we've talked about. Это то, о чем мы говорили. When you're creating an email username. И когда вы делаете username в вашем аккаунте. Always try to use a form or variation of your name. Всегда старайтесь, чтобы была вариация вашего имени. And always keep it professional. И это всегда будет профессионально. I know some people, unfortunately, that's not the case right now. Ну, некоторые люди этого не делают. But my suggestion is creating a new one and having it be a professional email with your name. Но я вам рекомендую, чтобы вы сделали это с вашим именем, чтобы у вас профессиональный. Because when you're seeking employment, потому что когда вы ищете работу, employers look at one of the things they look at is are you being a professional job seeker. И тогда, когда они открывают вашу почту, они сразу смотрят, профессиональный вы человек или нет. With a professional email. И у вас есть почта профессиональная или нет. Passwords. А теперь password, это пароль. So always use like we talked about before, always use a password that you will remember but that no one knows.
всегда то, что вы будете помнить, но никто этого не знает. Always keep it in a safe place. Make sure you write it down. И всегда напишите и храните это в безопасном месте. Contacts. Контакты. Always verify the email, the person that you're sending an email to. Кому вы посылаете почту, вы должны знать кому. Make sure that it is the correct person you're sending it to. Чтобы вы знали, что вы правильному человеку шлете. For example, if you are sending an email with personal information, Например, если вы шлете имейл с вашей информацией персональной, you want to make sure that the correct person receives it вы хотите знать, что это правильный человек получил. because your personal information can be used in other ways. Потому что ваша персональная информация может быть употреблена для каких-то других причин. In other words, we do not want your personal information to go to the wrong hands. Мы не хотим, чтобы ваша персональная информация попала в плохие руки. So always verify who you're sending the email to. То есть всегда смотрите, кому вы шлете. So subject line. То есть смотрите, как тут у меня. The subject line, like we talked about, it's only for the title to announce the topic. А subject это только название того, чего вы хотите слать. The whole body of the email does not go there. Все, что вы хотите написать, это не будет туда идти. You can use 1 to 5 words to describe what the email is going to be about. Вы можете или одно слово, или предложение только до 5 слов написать, о чем будет ваше письмо, содержание примерно вашего письма. Once again, keep it short and professional. И тоже делайте это коротким и профессиональным. And next, the sign off and signature. Следующее это sign off и signature, подпись. Always end your email with a sign off and your name. Всегда заканчивайте sign off и с вашим именем. Now, this is really important because when you're sending an email to an employer, Это очень важно, потому что если вы шлете ваш email работодателю, you want them to know that you're wishing them well. вы должны всегда знать, что вы желаете им всего хорошего. And it also gives the email a professional look. И всегда он смотрится очень профессионально, когда вы это напишете. So always end with sincerely or wishing you the best. Всегда кончайте sincerely или желаю вам всего хорошего. Or just a simple thank you. Или просто thank you, спасибо напишите. And then your name on the bottom of that. И потом ваше имя в конце. So as always, if you have any questions about our presentation today, Если у вас есть вопросы про нашу презентацию сегодня, you can contact me. There's my telephone number. It's 315-520-4843. можете позвонить мне. Мой телефон 315-520-48-43. And my email address is right on the bottom. It's antonioc@thecenterutica.org. Или написать мне на мой email, который говорится Antonio C. Потом дальше написано те слова, centerutica.организация. As always, we would love for you guys to follow us on Facebook. Вы можете еще на Facebook наш найти, where we put lots of information out in different languages. где мы пишем много информации на разных языках. So all you have to do is go to the search option on Facebook. Вы можете пойти на Facebook, там где поиск, and type in at the center Utica. И написать at the center Utica. And we will show up. And then you just click on us and follow us with a like. И когда это покажется, вы можете нажать на нас и там уже посмотреть, что мы имеем. I want to thank Lilia for being here with us today. Thank you.
Excellent job, by the way. And thank you, everyone who will be watching this video. Thank you, Anatoly, for being here with us this morning. Everyone, have a good rest of your day. Thank you, you too. Всем Take care. хорошего дня.